안녕하세요. 오늘은 54일차 창세기 50장 Genesis 50, The Golden Finale and the Promise 황금빛 피날레와 약속 창세기 마지막 장이죠. 등장인물 소개해드릴게요. Narrator, the storyteller who guides the theme and explains the historical context 그게 주제를 이끌고 역사적 배경을 설명하는 해설자입니다. Joseph, the prime minister of Egypt, faithful and full of grace. 애굽의 총리이면서 신실하고 은혜가 넘치는 인물 요셉입니다. Judah, brother one, brother two, Joseph's brothers still carrying all the guilt. 요셉의 형들이죠. 여전히 과거의 죄책감을 안고 있습니다. God's voice, voice over. 하나님의 목소리, 장외의 음성으로 들립니다. A deep, resonant offstage voice representing the divine covenant. 신성한 언약을 상징하는 깊고 울림 있는 무대 뒤 목소리입니다. Scene 1. The Royal Procession 1장 왕실의 장례 행렬 Procession 하면 행렬, 행진이란 뜻입니다. The stage is bathed in brilliant gold and white light. 무대는 찬란한 금빛과 흰색 조명으로 가득합니다. Bathe, 빛에 휩싸인 또는 땀이나 눈물로 범벅인 이란 뜻입니다. Rich, cinematic, Egyptian funeral music plays. 웅장하고 영화 같은 애굽의 장송곡이 흘러나옵니다. A grand procession enters. 거대한 행렬이 들어오는데요. Egyptian soldiers, chariot drivers, and royal officials walk with high dignity. 애굽의 군대와 병거 마부들과 왕실 관료들이 엄숙하고 위험 있게 걸어 들어옵니다. In the center, Joseph and his brothers carry a magnificent royal coffin. 요셉과 그의 형들이 magnificent, 웅장하고 royal, 왕실의 coffin, 관이에요. 관을 메고 있습니다. 다시 읽어봐요. Scene 1. The royal procession. The stage is bathed in brilliant gold and white light. Rich, cinematic Egyptian funeral music plays. A grand procession enters. Egyptian soldiers, chariot drivers, and royal officials walk with high dignity. In the center, Joseph and his brothers carry a magnificent royal coffin. 해설자가요. Jacob has passed away. pass away. 죽다, 사망하다 라는 뜻이죠. 야곱이 세상을 떠났습니다. Look at this spectacle. 이 광경을 보십시오. It is not just a family funeral. 이것은 단순한 가족의 장례식이 아닙니다. It is a national event. 이것은 국가적인 행사입니다. All the elders of Egypt, the chariot, and the horsemen have gathered. 모든 이집트 원로들과 병거와 기병들이 한자리에 모였습니다. A massive army is marching into the land of Canaan just to bury a wandering shepherd. Wandering, 유랑하는 이란 뜻이죠. 유랑하던 한 목자를 묻기 위해서 거대한 군대가 가나안 땅을 향해 행진하고 있습니다. Canaanite witness off stage. 무대 뒤에서 가나안에 있는 한 목격자가요. Look at them. 저들을 보시오. This is a deeply solemn mourning by the Egyptians. 이것은 정말 애굽 사람의 깊은 통곡이군요. What a massive crowd. 참으로 엄청난 인파요. Let us call this place Abel Mizraim, the great mourning of the Egyptians. 이 장소를 아벨 미스라임이라고 부릅시다. 애굽 사람의 큰 애통이란 뜻이죠. 다시 읽어봐요. Jacob has passed away. Look at this spectacle. It is not just a family funeral. It is a national event. All the elders of Egypt, the chariot, and the horsemen have gathered. A massive army is marching into the land of Canaan just to bury a wandering shepherd. Look at them. This is a deeply solemn mourning by the Egyptians. What a massive crowd. Let us call this place Abel Mizraim, the great mourning of the Egyptians. Certainly, the grand Egyptian music faded out. 갑자기 웅장한 애굽 음악이 서서히 사라집니다. A bright warm spotlight shines from above onto the coffin. 밝고 따뜻한 스포트라이트가 위로부터 관을 비춥니다. The sound of a gentle but powerful wind echoes. 부드러우면서도 강력한 바람소리가 울려 퍼집니다. The historical promises of God echo across the stage.
하나님의 역사적인 약속들이 무대 전체에 메아리칩니다. God's voice, voice over promise to Abraham. 하나님의 목소리가 장외 음성으로 들립니다. 아브라함에게 하신 약속이에요. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 창대케 하며 너는 복이 될지라. 다시 읽어봐요. Certainly the grand Egyptian music fades out. A bright warm spotlight shines from above onto the coffin. The sound of a gentle but powerful wind echoes. The historical promises of God echo across the stage. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. God's voice, voice over, promise to Jacob. 하나님의 음성이 들립니다. 야곱에게 하신 약속이에요. Jacob, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. 야곱아, 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이라. 요셉이여, looking up at the sky, wiping his tears, 눈물을 닦으며 하늘을 올려다봅니다. Father, you have finally turned home. 아버지, 마침내 고향으로 돌아오셨군요. Just as the God promised, He brought you back to the promised land. 여호와께서 약속하신 그대로 아버지를 이 약속의 땅으로 다시 인도하셨습니다. 다시 읽어봐요. Jacob, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. Father, you have finally turned home, just as the Lord promised. He brought you back to the promised land. Scene 2, the fear and the sovereignty. 2장, 두려움과 주권. The setting is Joseph's private residence in Goshen. 배경은요, 고센 땅에 있는 요셉의 사저입니다. The brothers gather in the corner, whispering in fear. 형들이 구석에 모여서 두려움에 떨며 속삭이고 있습니다. Brother 1, 형 1이요. Now that our father is dead. 이제 아버지가 돌아가셨으니 What if Joseph still holds a grudge against us? grudge는요, 원한, 유감을 말합니다. 요셉이 혹시 우리에게 아직도 원한을 가지고 있으면 어떡하지? The brothers approached Joseph and threw themselves at his feet. 형들이 요셉에게 다가가서 그의 발 앞에 엎드립니다. throw는요, 던지다, 내던지다 라는 뜻인데요. 그들 자신을 요셉의 발 앞에 내동댕이 치다. 그러니까 갑자기 납작 엎드렸다는 뜻이죠. 다시 읽어봐요. Scene 2, the fear and the sovereignty. The setting is Joseph's private residence in Goshen. The brothers gather in the corner, whispering in fear. Now that our father is dead, what if Joseph still holds a grudge against us? The brothers approach Joseph and throw themselves at his feet. Brother 2, Joseph, please forgive the sins of the servants of the God of your father. 요셉, 부디 당신의 아버지가 섬기던 하나님의 종들의 허물을 용서해 주십시오. 성경에도 정말 이렇게 나오는데요. 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리의 죄를 용서해 달라고 말합니다. Look, we are your slaves. 보십시오, 우리는 당신의 종들이니이다. 요셉이요, weeping as he helps the brothers stand up. 눈물을 흘리며 형들을 일으켜 세웁니다. Don't be afraid. Please stand up. Am I in the place of God? 두려워 마십시오. 제발 일어나십시오. 내가 하나님을 대신하겠습니까? In the place of 누구 하면 누구 대신으로 란 뜻이죠. Brother 1, 또 형들 중 한 명이요. Trembling, 떨면서 But Joseph, we treated you so terribly. 하지만 요셉아, 우리가 너한테 얼마나 몹쓸 짓을 했는지 알잖니. 다시 읽어봐요. Joseph, please forgive the sins of the servant of the God of your father. Look, we are your slaves. Don't be afraid. Please stand up. Am I in the place of God? But Joseph, we treated you so terribly.
요셉이요. With absolute confidence and warmth. absolute는 절대적인, 완벽한 이런 뜻인데요. 완전히 확신과 따뜻함으로 You intended to harm me. 형님들은 저를 해하려고 했었지요. But God intended it for good. 그러나 하나님이 그것을 선으로 바꾸셨지요. He turned the family tragedy into a global rescue mission to save many lives. 하나님께서는 우리 가족의 비극을 세상 많은 백성들의 생명을 구원하는 일로 바꾸신 겁니다. Do not fear. 두려워하지 마십시오. I will continue to provide for you and your children. 제가 형님들과 형님들의 자녀들을 계속해서 돌보겠습니다. 다시 읽어봐요. You intended to harm me, but God intended it for good. He turned the family tragedy into a global rescue mission to save many lives. Do not fear. I will continue to provide for you and your children. Scene 3. The Box of Hope. 3장 소망의 상자. Joseph, now very old and frail, sits up in his bed. 요셉은 이제 매우 늙고 쇠약해 보입니다. 그의 침대에 앉아 있는데요. His grandchildren and brothers gather around him. 그의 손주들과 형제들이 그를 둘러싸고 있습니다. 요셉이요, coughing lightly, 가볍게 기침을 하면서 My time has come. I'm about to die. 제 때가 되었나 봅니다. 저는 이제 곧 죽을 것입니다. But listen to me carefully. 그러나 제 말을 명심하십시오. God will surely take care of you. 하나님께서 반드시 형님들을 돌보실 것입니다. He will bring you out of this land of Egypt and lead you to the land he promised to Abraham, Isaac and Jacob. 그가 여러분을 이 애굽 땅에서 인도해 내셔서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 그 땅으로 이끄실 것입니다. 다시 읽어봐요. Scene 3. The Box of Hope. Joseph, now very old and frail, sits up in his bed. His grandchildren and brothers gather around him. My time has come. I'm about to die. But listen to me carefully. God will surely take care of you. He will bring you out of this land of Egypt and lead you to the land he promised to Abraham, Isaac, and Jacob. 유다가요, holding Joseph's hand, 요셉의 손을 잡으며 We will remember Joseph. 기억하마 요셉아. 요셉이요, make an oath to me. 제게 맹세해 주십시오. When God rescues you and take you back to Canaan, you must carry my warns up from this place. 하나님께서 여러분을 구원하셔서 가나안으로 인도하실 때 반드시 이곳에서 제 유고를 메고 올라가겠다고 말입니다. Joseph takes his last breath and peacefully closes his eyes. 요셉이 마지막 숨을 거두고 평온하게 눈을 감습니다. The family weeps. 가족들이 통곡합니다. Egyptian embalmers cover him in white linen. 이집트 향 제조사가 임벌머 하면은 방부 처리하는 것 또는 사람이에요. 시체를 방부 처리하는 사람이 요셉을 흰 세마포로 감싸고 and place his body into a distinct wooden coffin. 그의 시신을 독특한 나무관에 안치합니다. 다시 읽어봐요. We will remember Joseph. Make an oath to me. When God rescues you and takes you back to Canaan, you must carry my bones up from this place. Joseph takes his last breath and peacefully closes his eyes. The family weeps. Egyptian embalmers cover him in white linen and place his body into a distinct wooden coffin. 해설자가요. And so, Joseph died at the age of 110. 이처럼 요셉이 110세의 나이로 세상을 떠났습니다. In ancient Egypt, the number 110 had a special meaning. It was the ultimate lifespan of a perfect, blessed, and wise life. 고대 애굽에서 110이라는 숫자는 특별한 의미를 가지고 있었어요. 그것은 가장 완벽하고 축복받았으며 지혜로운 삶을 산 사람이 누리는 최고의 수명이었습니다. 이 110이라는 숫자에 대해서 고대 이집트 문헌인 푸타호텝의 잠언 같은 곳에서 등장한다고 해요. 가장 완벽하고 축복받았으며 지혜로운 삶을 산 사람이 누리는 최고의 수명.
The Egyptians honored Joseph as the wisest ruler who lived a conflict life. 애굽인들은 요셉을 온전한 삶을 살다 간 가장 지혜로운 통치자로 추앙했습니다. The narrator walks slowly toward the coffin. 해설자가 관을 향해 천천히 걸어갑니다. 다시 읽어봐요. And so, Joseph died at the age of 110. In ancient Egypt, the number 110 had a special meaning. It was the ultimate lifespan of a perfect, blessed, and wise life. The Egyptians honored Joseph as the wisest ruler who lived a conflict life. The narrator walks slowly toward the coffin. 해설자의 말이 이어집니다. But his death is far more than the departure of one great man. 하지만 요셉의 죽음은 한 개인의 퇴장을 넘어섭니다. It is a brilliant twist in the plot of God's history. 그것은 하나님의 역사 속에서 펼쳐지는 완벽한 타이밍의 반전 플롯입니다. Here, the story of a single family, Genesis, reaches its grand finale. 이로써 한 가족의 역사였던 창세기가 장엄하게 마무리되고 and the story of a nation and its salvation, Exodus begins. 한 민족과 구원의 역사인 출애굽기가 시작되는 것입니다. The lights fade out slowly. 조명이 서서히 어두워집니다. Leaving only the coffin glowing under the spotlight before complete darkness. 완전한 암전이 되기 전에 오직 스포트라이트를 받는 관만이 어둠 속에서 빛납니다. 다시 읽어봐요. But his death is far more than the departure of one great man. It is a brilliant twist in the plot of God's history. Here, the story of a single family, Genesis, reaches its grand finale, and the story of a nation and its salvation, Exodus begins. The lights fade out slowly, leaving only the coffin glowing under the spotlight before complete darkness. 드디어 창세기를 50장까지 모두 마쳤네요. 여기까지 함께 해주신 여러분들 너무 감사드립니다. 오늘 읽어본 내용도 처음부터 끝까지 한번 쭉 같이 읽어봐요. Genesis 50, the golden finale and the promise. Characters. Narrator, the storyteller who guides the theme and explains the historical context. Joseph, the prime minister of Egypt, faithful and full of grace. Judah, brother 1, brother 2, Joseph's brothers, still carrying old guilt. God's voice, voice over, a deep, resonant offstage voice representing the divine covenant. Scene 1, the royal procession. The stage is bathed in brilliant gold and white light. Rich, cinematic Egyptian funeral music plays. Grand procession enters. Egyptian soldiers, chariot drivers, and royal officials walk with high dignity. In the center, Joseph and his brothers carry a magnificent royal coffin. Jacob has passed away. Look at this spectacle. It is not just a family funeral, it is a national event. All the elders of Egypt, the chariot, and the horsemen have gathered. Massive armies marching into the land of Canaan, just to bury a wandering shepherd. Look at them! This is a deeply solemn mourning by the Egyptians. What a massive crowd! Let us call this place Abel Mizraim, the great mourning of the Egyptians. Certainly, the grand Egyptian music fades out. A bright, warm spotlight shines from above onto the coffin. The sound of a gentle but powerful wind echoes. The historical promises of God echo across the stage. I will make you into a great nation.
and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Jacob, do not be afraid to go down to Egypt. We will make your great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. Father, you have finally returned home, just as the Lord promised it. He brought you back to the promised land. Scene 2. The fear and the sovereignty. The setting is Joseph's private residence in Goshen. The brothers gather in the corner, whispering in fear. Now that our father is dead, what if Joseph still holds a grudge against us? The brothers approached Joseph and threw themselves at his feet. Joseph, please forgive the sins of the servant of the God of your father. Look, we are your slaves. Don't be afraid. Please stand up. Am I in the place of God? But Joseph, we treated you so terribly. You intended to harm me, but God intended it for good. He turned the family tragedy into a global rescue mission to save many lives. Do not fear. I will continue to provide for you and your children. Scene 3. The Box of Hope. Joseph, now very old and frail, sits up in his bed. His grandchildren and brothers gather around him. My time has come. I'm about to die. But listen to me carefully. God will surely take care of you. He will bring you out of this land of Egypt and lead you to the land He promised to Abraham, Isaac, and Jacob. We will remember Joseph. Make an oath to me when God rescues you and takes you back to Canaan. You must carry my bones up from this place. Joseph takes his last breath and peacefully closes his eyes. The family weeps. Egyptian imam must cover him in white linen and place his body into a distinct wooden coffin. And so Joseph died at the age of 110. In ancient Egypt, the number 110 had a special meaning. It was the ultimate lifespan of a perfect, blessed, and wise life. The Egyptians honored Joseph as the wisest ruler who lived a complete life. The narrator walks slowly toward the coffin. But his death is far more than the departure of one great man. It is a brilliant twist in the plot of God's history. Here, the story of a single family, Genesis, reaches its grand finale, and the story of a nation and its salvation, Exodus, begins. The lights fade out slowly, leaving only the coffin glowing under the spotlight before complete darkness. 아득한 세월이 모퉁이 지나 굽이진 길마다 머문 숨결 보이지 않는 손길에 이끌려 오늘도 이 자리에 서 있습니다. 내딛는 발걸음 무겁던 밤에도 조용히 등을 다독여 주시던 그 깊고 푸른 이내 이 그늘 아래 비로소 잠든 쉼을 얻습니다. 구름 사이로 스미는 빗줄기처럼 메마른 가슴을 적시는 단비처럼 부족한 나를 먼저 찾아오신 그 따스한 부름 애운답게
응답합니다. 정비와 영광 받으소서. 만물의 주권자 되신 이여, 변함없는 은혜로 날 비추시고 삶의 각 팀마다 향기 채우시니 오직